Hello, my dear students. Today I am here to discuss a chapter from your 9th standard, the first chapter in your 9th standard textbook, that is Matter in Our Surroundings. Let us try to understand the concepts from the chapter. This chapter is from Chemistry, Matter in Our Surroundings. This is the first page of your chapter. So let us try to discuss the concepts of this. It's in 9th standard CBSE and even Karnataka State Board. You can learn with Kriti ma'am through this video. This is Kriti Hegde's teaching corner. You will be able to see many videos related to my knowledge sharing process. The chapter is Matter in Our Surrounding from class 9, which belongs to chemistry. Let's go to the learning points. What are the learning points in the chapter? In this chapter, we are going to discuss about physical nature of matter. First of all, we need to understand what is matter, okay? Because you would be knowing the meaning of matter in case of literature, okay? But this is related to chemistry, so we need to know what is matter. And we'll also discuss physical nature of matter, characteristics of particles of matter, states of matter, can matter change its state, and coming to evaporation and its effects, factors affecting evaporation. We are going to discuss about these 5 concepts in this chapter. These are the learning points of matter in our surroundings. Let's go to the detail of each concept. First of all, we need to know what matter is. Meaning of the chapter name should be understood before going in detail. Let us try to know what matter is. Everything in the universe is made up of material which scientists have called as matter. Everything in the surrounding, in the nature, this can be, it can be this pouch, or it can be this book, or it can be this pen. All these are made up of matter. Okay, it's made up of material which scientists called as matter. For example, matter can be non-living like the stones and other things which I have shown, or it can be living like plants. So it can be either living or non-living. That does not matter. Okay, matter can be living or non-living. Matter will occupy space and has mass. For example, let us take this book, okay, 9th standard textbook. So this particular book is having certain mass. It's having certain mass, and it will also occupy space. When I keep it down on the table, it will occupy some space. So any material which has mass and which occupies space can be called as matter. Any material in the surrounding. It can be pen, it can be book, it can be chalk piece, it can be board, it can be water, it can be air. Anything which has mass and which occupies space is called as matter. It can be food. It has occupied a lot of space, right? And it will also have mass. So these are examples of matter. Indian philosophers at earlier time, Indian philosophers said that any material in the earth, any material in the universe, in the nature is made up of 5 factors. Okay, and they called it as Panchatattva. What are those 5 factors? It is air, earth, fire, sky, and water. First one, it is air. Okay, air. It can be earth, it can be fire, it can be sky, it can be water. These are 5 elements that makes up anything on the earth. ಪಂಚತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಪಂಚತತ್ವ 5 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದು ನೇಚರಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಅದು. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್
will have matter in it. Matter ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ which has mass and occupies space. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನಿದು ಮ್ಯಾಟರ್, ಏನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಈ ಬುಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮ್ಯಾಟರ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Matter is made up of particles. If you take one chalk piece and if you start hitting it, hammering it, it will break into pieces. If you further hammer it, it will be converted to powder, small powder. In same way, any matter in our surrounding is made up of particles. It should have particles in it. To understand this, let's do a simple activity. Take 100 ml beaker. Okay, take a glass of water, a beaker. Fill half the beaker with water and mark the level of the water. You should take water. If it is transparent, if the glass is transparent, that would be much better. Take a transparent glass, fill it with half of water. Fill half of it with water. To that, you should dissolve a spoon of salt or sugar. Mix it. Okay. Before adding, you should mark the level of the water. After adding, observe if the level of water has increased or decreased. From our normal understanding, we would say definitely volume will increase. But surprisingly, to the water, when salt or sugar is added, its volume do not increase. It remains the same. Why? What happened to that salt and sugar? After some times, when you dissolve it, when you stir it using a glass rod or something, or spoon something, after stirring, it do not salt or sugar added do not remain in water. It cannot be visible to our eyes. Where does that sugar or salt go? That will be definitely going in between the spaces of water. That means it's made up of particles. Particles ಇಂದ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಏನರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಡಿನೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಥರ್ಡ್ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ matter. Matter is made up of particles is one physical nature of matter. Any matter you take, that can be book, pen or water or alcohol or milk or nitrogen, gas, all these is made up of particle. It should have particles in them. Shall we go next? Second property. Particles of matter is very small beyond our imagination. ಅದು ತುಂಬಾ 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 ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಸ್ಮಾಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿಂಚ್ ಒಂದು ಕಲರ್ನ ಹಾಕಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲರ್, ಇಂಕ್ ಪೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಆರ್ ರೆಡ್ ಇಂಕ್, ಎನಿ ಇಂಕ್. It mixes and makes water the color that you have added. It converts the color of the water. From that water,
take 10 ml, add to another beaker containing 100 ml of water. ಅದಕ್ಕೂ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಾ? Definitely it will come. That will also get the color. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ 10 ml ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. That beaker will also get colored. So this indicates that the particles are so small. Individual particle was having color. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದ್ ಬೇಕರ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬೇಕರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ 2 or 3 crystals of potassium permanganate. Potassium permanganate ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ KMNO4. KMNO4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, potassium permanganate. ಓಕೆನಾ? KMNO4 is actually purple color. This KMNO4 is purple color crystal. Purple crystal. Okay, so if purple crystal KMNO4, they have added it to 100 ml of water. Next, to take out approximately 10 ml of this solution, avaga water ಯಾವ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ? ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 90 ml of clear water ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ 10 ml next 90 ml ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. We should repeat it 5 to 8 times. Definitely will observe after 5 times. After 8 times also, it will retain little dull pink color or purplish color of KMNO4 will be retained. That is because KMNO4 is a matter. It's made up of particles, and those particles are so small that it is beyond our imagination. Let us go next. The image of the activity. You can see here 10 ml 100 ml ನೀರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ ನ ನೋಡಿ, ಕಲರು ಪಿಂಕಿಶ್ ಪರ್ಪಲ್ ಆಗಿದೆ. potassium permanganate ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಆ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪಲಿಶ್ ಪಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕಲರು ಕೂಡ ಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರು, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. Okay, that indicates that particles of matter is so small that it is beyond the imagination. Shall we go next, children? Okay, fine. So we have understood the physical nature of matter, 2 properties. One, matter is made up of particles. Second one, particles are so small that it is beyond our imagination. There are 3 characteristics of these particles. Let us try to understand them. Characteristics of particle of matter. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗಿರತ್ತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಣ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ 3 characteristics that we need to understand. First one, particles of matter have space between them. ಇದನ್ನ ನಾವು previous activity ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. In this activity, if you remember, here water is there, right? Water molecules are there. ಆ water molecules ಮಧ್ಯೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗ ಇದೆ. ನಾನು ಡಾಟ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ, right? Particles of matter have space between them. ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂತು? ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ that particles of matter will have space between them. They'll have space between. We'll tell that in water, aquatic animals will be living, right, in water. How do they live actually? Will they have oxygen? Yes. Hope your answer is yes. ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ? ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಕರಗಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ matter. It's between the particles of the matter. So ಅದರಿಂದ we can understand that in case of matter, the particles will have space between them. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. They'll have space between them.
Particles of matter have space between them. First important concept, characteristic. Shall we go next? Next one. Particles are in continuous movement. Particles of matter are in continuous movement. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ particles ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. For example, incense stick. Okay, incense stick ಇರತ್ತಲ್ಲ, that incense stick, if we'll just a minute. So particles of matter are in continuous movement. ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ we can do few activity. One activity is, this is incense stick. Can you see, children? Incense stick. For example, this incense stick is lit in the puja room of your home. Okay, but you are sitting in the balcony of your home. Okay, do you get the smell of this incense stick lit in the puja room? Definitely yes. How? You are sitting in the balcony, you are not near to the puja room. How could you get the smell? That's because the particles of this incense stick smell, which is held in the particles of this incense stick, will be traveling from the puja room to entire home. That indicates that particles are in continuous movement. Okay, one activity. Another one I'm showing here, I'm taking a cup filled with water. To this cup, I'm adding little of food color. This is food color, okay? I'm adding little of food color to the water, clear water. Okay, I'm adding food color. Can you see how the food color is dissolving? How could it move? That's because particles of matter is in movement. When I'll shake it, you can see the particles are in movement. Particles of color is in movement. That is in movement. Okay, that happens for all types of matter. Particles are in continuous movement. We have seen in case of incense stick how the particles are in movement. We have seen in case of food color how the particles would be moving. Okay, so these are the activities given. Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get the smell? ಲಿಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು, ಅನ್ಲಿಟ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ. ನಾವು ಲೈಟ್ ದ ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್, ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಕೂತಿರೋ ತನಕನೂ ಬರುತ್ತಾ is the question. So record your observation. What observation do you record? In case of unlit incense stick, we need to go nearer, ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Whereas for incense stick that is lit, it comes near to us because particles moving. Particles move ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we'll be able to get the smell of incense stick once it is lit, even in the corner of your room. Next, let's go next. Take 2 glasses or beaker filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of your class. Record your observation. What do you observe immediately after adding ink drop? What do you observe immediately after adding drop of honey? How many hours does it or days does it take for the color of the ink to spread evenly throughout the water? ಈಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಲರ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ, it took minutes or fraction of seconds, we can say. It happens in very short duration of time. Honey ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Guess why it takes more time? One question for you. Honey comparatively
takes more time than ink to dissolve. ಯಾಕೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Why? That you should guess it. Okay. So we have understood the second property, that second characteristics of particles of matter. Particles are in continuous movement. Shall we go to the third one? Third one, particles of matter attract each other. Particles of matter will attract each other. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ activities ಇದೆ. For example, we have this spoon. Okay, spoon. Here, can I, after hammering it, can I break the spoon easily? No, it's quite difficult. Whereas I have this food color, which is in powder form. If I'll hammer it, can I separate the particles? Yes, I can separate it quite easily. That's because in spoon the particles have attracted with greater force, whereas in food color particles have attracted with less force. Ashton. But attraction will be there in any matter, in any type of matter. Take iron nail, piece of chalk and rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ force ಇಂದ held ಆಗಿರುತ್ತೆ? Iron nail, piece of chalk or rubber band? Yes, you have guessed it right. It's an iron nail. Because it will have greater force of attraction between the particles. Next activity, take some water in the container. Try cutting the surface of the water with your finger. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? ಈಗ ಇದೇ ವಾಟರ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ with my hand. Can I cut it? No, ಆಗಲ್ಲ. It's not possible. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ they are held together by some force. Shall we go next? So there are three characteristics of particles of matter. One, particles of matter have space between them. Second one, particles of matter are in continuous movement. Third one, particles of matter attract each other. But the force of attraction may vary from one type of matter to another. Now, states of matter. This matter based on the particle arrangement. Particles ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ there are different states of matter. First one, solids. Then, yeah, this is the example for solid. One example ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. These are stones, okay, bricks or stones, stone bricks. They are example for solid. Liquids, another state of matter. Example, water is there. Gases, third state of matter, gas. Okay, so here smoke is an example for gas. So there are three states of matter: solids, liquids and gases, which you are away from your lower classes, primary classes itself. You would have heard the word solids, liquids and gases, and you know which is solid. You'll be able to identify which is solid, which is liquid and which is gas. Food color, is this solid, liquid or gas? This particular food color, because it will available in liquid form also. That's why I'm telling in particular. This particular food color is in powder form. Powder means it is solid. So let's try to understand the characteristics of solid states faster, because you are very well aware of these characteristics. Let us try to understand them. Here, in case of solid state, you can see how the particles are arranged. In case of solid state, the particles are closely arranged, closely packed with very less gap. With very less gap in between, they're very tightly packed. One thing you should remember here, in case of solids, there is tight packing. Tight packing is there in case of solids. Okay, so let's try to understand the properties or characteristics. Characteristics are, first one, definite shape.
Solid will have definite shape. The spoon, until and unless excess force is applied on this particular spoon, its shape remains same, right? So it will have definite shape. This mobile, it will have definite shape. They are rigid. Yes. Rigid means hard, quite hard. Athwa we can even tell it's difficult to break. Rigid ಅಂತಂದ್ರೆ difficult to break ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Difficult to break. They are rigid. Next, they have distinct boundaries, definite boundaries. For example, ಈ spoon ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದರ boundary ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. Okay, volume means area covered by particular amount of material. ಅದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So fixed volume ಇರುತ್ತೆ, definite volume. Okay, solids will have definite volume, fixed volume. Negligible compressibility. For example, I have this mobile. If I apply pressure, okay, can I compress it? Can I reduce its volume? No, I can't. It is having fixed volume and it is having negligible compressibility. ಯಾಕೆ compressibility ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ particles are very tightly packed. Tightly pack ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ there are very less space between them. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಜಿಡ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದೆಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. So these are the characteristics of solid state. So solid states will have these features: definite shape, they are rigid, they have distinct boundaries, they have fixed volume, they have negligible compressibility, particles are tightly arranged, have less interparticular space, and have high interparticular force of attraction. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, they have high density too. Density ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. In case of solids, they have high density. Note this point also. So next ಹೋಗೋಣ. Coming next, let's go to next. Another state of matter. Solids are done. Now it is liquid state. In case of liquid state, the properties, ನೀವೀಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹೈ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. characteristics ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, no fixed shape. This water liquid, is it having any shape? I have put in this particular cup, so it has taken the shape of this cup. If I'll transfer it to a bowl, it will take the shape of the bowl. If I transfer it to a bucket, it will take the shape of the bucket. If I transfer it to a bottle, it takes the shape of the bottle. So it's not having fixed shape. They have fixed volume. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಕೆಟ್ಗಾರ ಹಾಕಿ 1 ಲೀಟರ್, ಅಥವಾ ಮಗ್ಗಾರ ಹಾಕಿ 1 ಲೀಟರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟಬ್ಗಾರ ಹಾಕಿ 1 ಲೀಟರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಬಾಟಲ್ಗಾರ ಹಾಕಿ 1 ಲೀಟರ್. ಸೊ 1 ಲೀಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. They take the shape of the container. Liquids will flow
That's why they are called as fluids. Fluids are substances which have ability to flow. Ability to flow ನ fluids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ, ಹರಿಯತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೀರನ್ನ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, solids, liquids, gases can diffuse in liquids. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮತ್ತೆ ಈ ನೀರನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ನೀರಿಗೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಲ್ಕ್ ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರು ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ two or more types of particles of matter. ಇಂಟರ್ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಕ್ ನೀರು, ಆರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಮೋರ್ IPS ದ್ಯಾನ್ ಸಾಲಿಡ್. IPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IPS ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. IPS ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ interparticular space. They have high interparticular space than solid. Solid ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ interparticular space ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೂ obviously force of attraction get reduces. Compared to solid, it is having lesser interparticular force of attraction. So last point, they have medium interparticular force of attraction. Medium ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ shall we go next? So we have understood the characteristics of liquid state. Now let's go for gaseous state. The gaseous state the properties. So first image ನೋಡ್ಕೊಬಿಡೋಣ. Image will be like this. There is a lot of interparticular space. ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಜಾಗ, right? They have more interparticular space. IPS is high. So characteristics, first one, no fixed shape. Gases do not have any fixed shape. You blow it to balloon, it takes the shape of the balloon. Balloon is heart shaped, then it takes the heart shape. Balloon is oval, it takes the oval shape. Got it? Or you fill it to a cylinder, it takes the shape of the cylinder. You fill it to a parachute, it takes the shape of the parachute. So no fixed shape. No fixed volume. Volume ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಲೂನ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಲೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಬರೀ ಅದು ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. Highly compressible. I can compress particles of gas. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅವು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ.
ಬಲೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಗಾಳಿ, ಗ್ಯಾಸ್. ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಕೂತಲ್ಲಿ ಕೂರಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮಕ್ಳ, ಇನ್ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬಾ ದೂರ ಬರಬಹುದು. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹೋಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸು ಜಾಸ್ತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. They have large interparticular space. Interparticular space ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ. They have very low interparticular force of attraction. Force of attraction ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ they are highly compressible. Particles move randomly at high speed. ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ randomly with greater speed. That's all about characteristics of three states of matter: solids, liquids, and gases. So based on our discussion, it's a question time. First question: a few substances are arranged in increasing order of forces of attraction between their particles. Which of the following represent a correct arrangement? Force of attraction yaudರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Solid, liquid, gas. Solid will have more force of attraction. Then comes liquid, lastly gas. ಇದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು you should find which is having increasing order. Increasing order ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆದಿಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿದಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ವಾಟರ್, ಏರ್, ವಿಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆದಿರಬೇಕು, ವಾಟರ್, ಏರ್, ವಿಂಡ್. Water is liquid, air is gas, wind is also gas. Air, sugar, oil. Air is gas, sugar is solid, oil is liquid. Is the arrangement right? Think. Oxygen, water, sugar. Oxygen is gas, water is liquid, sugar is solid. Salt, juice, air. Salt is solid, juice is liquid, air is water. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ highest ಇದೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. So the correct option is C. C is correct option because oxygen is having lowest and sugar is having high. Okay, high. That's why this option is correct. Next question: which of the following are matter? Chair. Idan in the in-text question koda keep in mind. Chair. Is chair a matter? Yes, because chair will occupy some space and it will have mass. Correct. Chair is matter. Tick ಮಾಡ್ತೀನಿ matter ಗೆ. Air. Air matter. ಎಸ್, ಏರ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರು ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಅವರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ಕೋಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಗಿಲ್ ಹಿಂದೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡ. ಹಂಡೆ ಒಳಗಡೆ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ಹಂಡೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾಗ್ಲ ಹಿಂದೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವ್ರಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಾಳಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಏರ್ is also matter. Love. Is love matter? You may be saying, ma'am, love has occupied my heart.
but it's not matter. Love is not matter because it's not having any mass. Okay, smell. Yes, smell is matter because smell is because of the particles of any matter. Smell of incense stick, smell of dirty water. So smell is matter. Hate. No, hate is also not matter. It's a feeling. It's not matter. Almonds, matter. Thought. No. Thought may occupy your mind. Thought may occupy your mind, but it's not matter because it's a feeling. Cold. No. Cold is a feel. It's a feeling. It's not matter. Cold drink is matter. Cold drink like Coca-Cola. It's a matter. Smell of perfume is matter. Okay. So we have understood which are matter, which are not. Got it? Next we have one or two more question. Let's go for it. A diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does this observation show? ಡೈವರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಟರ್ನ ಹೀಗೆ ತಳ್ತಾ ತಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. Mass per unit volume of a substance is called density. Density ಅಂದ್ರೆ mass per volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಐರನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐರನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಏನೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಚಾಕ್ ಸಾಲಿಡ್, ಕಾಟನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು. ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು. ಐರನ್ನು, ಚಾಕು, ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್? ಐರನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡು. ಸೊ ಐರನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕು, ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಚಾಕು ಹಾರ್ಡರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಇವು ಮೂರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಐರನ್ನು, ದೆನ್ ಚಾಕ್, ದೆನ್ ಕಾಟನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಹನಿ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಹನಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ದನ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಇವೆರಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಮ್ನಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರ್ದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಾಟ್. When it is hot, particles are away. When the particles are away, the volume become more. When volume become more, density become less. So we should start with least one. That means exhaust from chimneys should be the first one. ಮೊದಲನೇದು ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಹನಿಲಿ ಹನಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮೂರನೇದು ವಾಟರ್. ನಾಲ್ಕನೇದು ಹನಿ. ಕಾಟನ್ನು, ಐರನ್ನು, ಚಾಕಲ್ಲಿ ಐದನೇದು ಕಾಟನ್, ಆರನೇದು ಚಾಕು, ಏಳನೇದು ಐರನ್. Got it? So this is how we have to arrange the density, increasing order of density. The matter arranged based on increasing order of density. Ashte makle, for today we'll be going for another discussion with another video. Keep watching, keep supporting, share with your friends, do like my videos and comment your requirements. Thank you for patience listening.